الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سيد موسى المغربي، الطالب في المستوى السابع، مع حديث من الأحاديث النبوية مع الترجمة. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال أبو ذر: قاموا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه Muslim. Narrated Abu Dharr radiyallahu anhu, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam observed, 3 are the persons with whom Allah would neither speak on the day of resurrection, nor would look at them, nor would absolve them, and there is a painful chastisement for them. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam repeated 3 times. Abu Dharr radiyallahu anhu remarked, they failed and they lost. Who are these persons, O Allah's Messenger? Upon this, he, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, observed, they are one who drags his lower garment out of arrogance, one who boasts of his favor unto others, and the one who sells his goods by taking a false oath. Sahih Muslim, Volume 1, Hadith number 192.